Und hiermit begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Deus Ex. Wir sind hier jetzt noch dabei, unsere letzten Nebenmissionen abzuschließen. Und dazu müssen wir hier in dieses in Vincent van Gogh, ja, also es ist wahrscheinlich irgendwie es sieht nach einer Art Museum oder Kunstausstellung ein bisschen aus. Dazu kann man vielleicht erwähnen, ich habe das schon mal gespielt, mir ist der Spielleiter wieder an einer bestimmten Stelle abgestürzt. Und naja, das ist halt leider momentan ein bisschen Deus Ex. Ich weiß auch gar nicht, woher die Abstützungen kommen. Muss ich mich mal erkundigen. Machines, sir. But terror and pain have turned us into souls. There is something struggling within. Moments when something enters into us. Thoughts come upon us which are not of us. We feel what we did not used to feel. We hear voices teach us to have children so that we may love them. Primus, is that you? Are you Arenka Bauer? Who are you? Please, take whatever you want. Just leave us alone. I didn't come here to take anything. You haven't? Arenka, she gets very scared. Whatever you've come to tell her, you should first tell me. I am the robot Helena. Arenka is not well. We must shield her. Arenka paid someone to make her an AUG permit. To keep her from being taken to Gollum City. That someone wants to come through. Really? If that's true, we'll be very happy. If we can stay in Prague, maybe they'll even... There was once a great play that predicted so much. Robots, revolutions, the future of mankind. She memorized all of it. It's her way. It's my way of trying to understand. I'll take your word for it. Here. This permit is good enough to fool anyone who takes a look at it. Does this mean I don't have to hide anymore? It's not that simple. You're still in danger. The permit needs to be activated. Otherwise, a routine scan will mark you for Gollum just the same. I don't understand. Sorry. There's no legal way for you to stay here. You should prepare for the worst. We don't know how to prepare. I'll take care of the activation. Just keep a low profile until I can get it sorted out. Thank you. We appreciate it. Ja, eine seltsame Person, Arenka Bauer. Kommt auch irgendwie so ein bisschen schizophren rüber. Hat sich zwiegespalten. Einmal hier zwischen ihrer Roboterhälfte und einmal zwischen... Oh, das können wir ja gar nicht lesen. Theaterstück. Auf jeden Fall redet sie mit Primus. Naja, Robot Primus. Was auch immer. Und einmal ist es halt noch ihr altes Ich, quasi menschliches Ich. Perhaps we've been dead a long, long time and are only returning to repeat what we once said before our death. It's as if I've been through all this before. As if I've already had a mortal wound. Here, in the throat. Oder vielleicht im Kopf. Naja. Jetzt hat ihr jedenfalls schon mal geholfen. Ist so die Frage, machen wir auch das Richtige? Ich meine, sie ist schon ein bisschen verrückt. Sie bräuchte wahrscheinlich schon ein bisschen Hilfe. Aber, naja. Hey! Zieht euch! Ja. Den bin ich letztes Mal auch hinterhergerannt, weil ich das nicht wollte, dass ich der irgendwie Scheiße mache. Aber dann kannst du dann nichts mehr machen mit denen. Aber ihm. Hier kann man noch einen kleinen Halspunch verpassen. Thank you so much for what you've done. Ja, kein Ding. Edward. Thank you. I didn't know what to do. There are not many people a man like me can call on for help. What did they want? What everybody wants. Money, to feel strong. At first I thought they were here to take me away. Any moment now, they will take me away. Maybe it doesn't have to come to that. Don't get an old man's hopes up. Unless... My daughter? Did she send you? She did, didn't she? Why else would you? Please, tell me.
When can I see them? Wahrheitsgemäß antworten? Nein, sie hat mich nicht geschickt. Sie haben für Opti-Papiere bezahlt, wissen Sie noch? Oder tiefer graben? Warum sollte Ihre Tochter mich schicken? Why would your daughter send me? I thought maybe she and the little one finally decided to help Grandpa with his permit situation. But she probably understands that I need to avoid detection. It is better not to make contact. When was the last time you saw them? A few years. Since the day of the... you know. The day of the incident? The time I ran naked onto a football field as a teenager, that was an incident. This was the work of the devil. He closed our eyes, forced us to see what he sees. Thema wechseln. Ich bin nicht hier, um über die Vergangenheit zu reden. Oder weitergraben. Das ist eine lange Zeit, wenn man jemanden liebt. That's a long time not to see someone you care about. It's not their fault. My son-in-law, he keeps them away from me because... well, because... Because why? What am I, on trial? Soon you'll be judging me just like he did. Like they all did. Judging you for what, Edward? They say I became a monster. In the park. It was during the incident. You were with your family when the signal went out. Darrow's broadcast. Caused all those Augs to lose control. I grabbed the youngest by the wrists. We were spinning. We spun like mad. I don't know where it came from. This exhilaration that wasn't mine. It was reckless, I admit. There were mosquitoes in my brain. There was blood. They say that it couldn't have been me. Someone else must have... a stranger, after I blacked out. Please, tell me you believe me. Tell me it isn't possible that I did that to him. Die Lüge aufrechterhalten. Das kann nicht sein, Edward. Sie würden sich erinnern. Als das Signal gesendet wurde, haben Augmentierte die Kontrolle verloren. Einige haben unaussprechliche Dinge getan, aber in ihrem Fall, sie gehören sicher nicht dazu. Das ist natürlich eine dumme Antwort. Die Wahrheit sagen. Als das Signal gesendet wurde, haben Optis schreckliche Dinge getan. Einige können sich nicht erinnern. Andere wollen sich nicht erinnern. Die Wahrheit ist, dass es möglich ist, Edward. Aber sie sind nicht dafür verantwortlich. Wir werden keine Kontrolle mehr. When the signal was broadcast, Augs everywhere were made to do terrible things. Things they would never have done otherwise. Some of them can't remember, or choose not to be able to remember. The truth is, yes, it's possible, Edward. But that doesn't necessarily make you responsible. It was out of our control. I said, I tried to tell them. Whatever my hands may have done, my heart did not. But what kind of defense is that? If I can't forgive myself, why should they? One of them is still alive, and whether I ever get to see him or not, I want to remain as close as I can. I want to remain in Prague. Here, this permit should fool anyone at a glance. I remember the officer saying I would have to pay again. Is that true? Inzwischen können sie das ja. Oder wir sagen natürlich, nein, ich kassiere nicht. Ich bin hier, um zu helfen. No, I'm not here to collect. I'm here to help. I appreciate that. So, what now? Do I have to activate something? I can put on my nice coat if necessary. If I have to wait in line, I'll wait in line. I don't complain. The situation's a little less legal than that. Oh. Do you need me to break in somewhere? I'll take care of it. Just try to keep a low profile until I figure out how to validate your number. All right. I can do that. I will wait here. Okay. Ja, dann haben wir die zweite Person Elena, gerufen. I met with both those Augs you made permits for. Now what? There's a computer at the government kiosk that handles the augment permit registry. You'll have to access it, quote unquote. You mean break in? The code to the server room is 6788. Be careful, there may be other forms of security. Alright, I got it.
Alright, I got it. Ja, und jetzt haben wir quasi hier, da wo wir jetzt sind, in dem kleinen Abschnitt, eigentlich alles gemacht, was wir machen können. Hier ist jetzt so ein großer grauer Balken. Da war ich mir am Anfang nicht so sicher, was bedeutet der eigentlich. Es ist auf jeden Fall irgendeine Abtrennung, aber das ist einfach wahrscheinlich der andere Stadtteil. Habe ich mir gedacht. Und deswegen müssen wir jetzt runtergehen quasi in die Bahn und rüberfahren. Und da kommt doch schon das erste Problem. In der Bahn ist mir das Spiel das letzte Mal abgestürzt. Deswegen dürft ihr jetzt live dabei sein, wie ich hier einen Save mache. Und wie ich dann die Folge mehr oder weniger jetzt zusammencutten werde. Nicht, dass es doch mal an der Stelle abstürzt. Ja, also, der Save, der dürfte natürlich noch dabei sein, damit ihr auch mal seht, wie das so ist. Das ist der 15. Spielstand. Da kann man so ein bisschen gucken, wann ich die gemacht habe. Und hier auch ganz interessant, Collar schaut irgendwie richtig anders aus als sonst, finde ich, auf dem Bild. Hier. Ja gut, bis gleich. Okay. Und jetzt gucken wir mal, ob es wieder abstürzt oder nicht. Das Problem ist nämlich bei meinem Aufnahmeprogramm, wenn da was abstürzt, ist alles einfach weg. The Santo Group wishes you a good day. Excuse me. Yes, you have some questions. How does this Rabia work? Do you need Augs to build it, or do you want us to live there? Both, actually. Although everyone is welcome. It's being built by the Augmented for the Augmented. How is it different from the Utulek complex? There's no comparison. Utalek was a place to put people, just a way to move the problem somewhere else. Rabia is built for you to live in. Okay. Can I keep this pamphlet? Of course. Have a good day. Na, of course. Und jetzt reden wir mal mit dieser Frau. Good afternoon, sir. My name is Felice Allman, and I represent the Santo Group. We're looking for able-bodied augmented persons like you to help us create the future. Kein Interesse, oder? Verstehen Sie mich nicht falsch, aber das hier könnte die falsche Stadt für einen Zukunftsraum, Traum sein. Don't take this the wrong way, but this might be the wrong town to hawk a dream of the future in. Don't you think it's exactly the right one? Prague, a city with no respect for the choices its citizens made to become augmented. The choice you made. And you're going to tell me Santos found a city that does respect us? We're making it. You can't deny the world has to change. For the better this time. Augmentations helped us take great steps before. And we can do it again. In Rabia. A concept city. 3D printed. Beyond state of the art. A symbol of evolution. In the deserts of Oman. I've seen the news stories. But Santos not a charity, and I don't think your stakeholders are philanthropists. That's why they've asked people like me to spread the word, to make an offer. Incentive-driven employment for any augmented person. You'll get a sponsored work permit for the duration of the city's construction. And after that? A guaranteed place in the residency lottery. Ja. Das ist ja schon irgendwie scheiße. Zynisch. Sie wollen, dass Opti sich einer Zukunft verschreiben, die im Labor entwickelt wurde und in der Wüste hergestellt wurde? Das ist utopisch. Optimistisch? Schön, dass sie an diese neue Zukunft glauben, die sie verkaufen. Aber Augmentierte wollen dieselbe Zukunft wie alle anderen. Pessimistisch? Die Zukunft kann nicht von einem Konzern hergestellt und für viel Geld verkauft werden. Das wissen Augmentierte nur zu gut. Also ich sag mal so, ich weiß nicht, die Stadt ist halt auch irgendwie kacke. Wenn man es dann nicht schafft, drin zu bleiben, das ist einfach nicht gut. Außerdem treibt es einen größeren Sprung zwischen augmentierte und nicht augmentierte Menschen. Ja, der ist ja jetzt sowieso schon da. Wenn man die dann noch trennt, dann wird er noch größer. Das ist nicht zutragend. Man muss das Grundproblem bekämpfen und nicht irgendwie Lösungen dafür finden, dass es im Moment halt besser wird, aber das Grundproblem trotzdem noch bestehen bleibt. Schön, dass sie in der Zukunft glauben, die es verkaufen, aber Augmentierte wollen dieselbe Zukunft wie alle anderen, sage ich jetzt mal. I appreciate that you believe in what you're selling, this new future. But the future the Augmented want is the same as anyone else. And the world won't allow it! I'm sorry. I'm not supposed to.
Santo is the only corporation in the world to increase its augmented workforce in the past 2 years. Did you know that? That must be convenient for a construction business. It's the opposite. Our CEO's life has been threatened for supporting the legitimacy of augmented people. But he, Mr. Brown, understands that the augmented saw the future early and rushed to meet it. Ich kann auch nur sagen, letztes Mal, bevor es abgeschmiert ist, habe ich glaube ich was anderes angedrückt. Aber danach ist es genau an der Stelle abgeschmiert. Und jetzt hatte ich halt so das Gefühl, dass ich eine andere Antwort wählen würde. Aber es ist ganz okay. Udolex-Komplex? Ich dachte, der Udolex-Komplex wäre Santos Zukunft für die Augmentierten. Dort lief wohl nicht alles nach Plan. I thought the Udalek complex was Santos' future for the Augmented. From what I've heard, it didn't go to plan. Not to our plan. Utalek was supposed to be a low-cost, high-volume housing solution for transient workers. It was never meant to become what it has. And why didn't Brown step in? Doesn't look good to have your name associated with an Aug ghetto. It's out of our hands. Since the incident, it's been run by the Czech state and their police. That will never happen with Rabia. Rabia? Welche Garantie habe ich, dass das Leben Rabia anders als die Trennung hier ist, Oder ist das auch eine Lotterie? What guarantee do I have that life in Rabia is different than the segregation here? Or is that a lottery too? Santo is the guarantee. We keep the rights to the city in perpetuity, never handing it off to people who want the augmented out of sight and out of mind. But that's still exactly what you're doing. A city in a bubble, born from fear between augmented and non-augmented. There have always been divisions in society. There always will be. That's why there are walls. Someone has to build the walls, and that's Santo. Sollte man hier versuchen, die Mauer nutzlos zu machen, weil man sie nicht mehr braucht? Nathaniel Brown. Kommt dieses Förderungsprogramm mit Rabia für die Augmentierten nur von Nathaniel Brown? So this incentive program, positioning Rabia for the Augs, it's all on Nathaniel Brown? Everything. The industrial printing of the city, the archaeological design, the recruiting drive, even the street teams. Mr. Brown met us personally to sign off on us. Would you believe it? Yeah, I think I would. Archaeological? Architectural ecology. Rabia is zero footprint, fully self-sufficient. It is not just his solution for the augmented, it is his solution for cities. It is visionary. There is no other word for it. Right. Unfortunately, most of the visionaries I've met were so busy chasing their grand plan, they lost sight of the little people. Ja, das ist natürlich, hört sich gut an, aber vielleicht kann er ja so versuchen, die Augmentierten wieder ins Spiel zu bringen, wenn wirklich die Stadt, die er baut, wirklich so archäologisch, oder wie war das, ist, wie er sagt, oder wie sie uns verkaufen will. Ich muss über all das nachdenken, ich kann mich nicht sofort verpflichten. You've given me a lot to chew on. I can't sign up with you on the spot. Just consider it. What I've told you. I'm not trying to sell you the e-brochure of Rabia. You've seen it all anyway. They're just pictures and holograms. I want you to believe in the place. Ja, auf jeden Fall eine Verkäuferin, die irgendwie wie scheint mit Herz dabei ist. Und naja, dann gehen wir mal weiter. Hier war ich nämlich auch noch nicht. Is it benign? Bisschen die Eindrücke sammeln. Gut, ist jetzt eine U-Bahn, aber... Can you spare anything? I just need a little. Kann ich? Ich glaube, ich kann nicht. Wärst du hier in Enderal, dann hätte ich gekonnt. Naturals, Orks. Ja, ist eine ganz deutliche Trennung zwischen beiden. Naja, wir sind natürlich Orks. Ich frage mich natürlich, was passiert, wenn man zu Natural kommt. Ob die dann abstoßend sind? Ah, fuck. Alles klar. Ich glaube, das war die gute Antwort. When you wish upon a star. What? The song,
It's in my head. It makes me think of the old puppet shop. You remember the one when we were kids? Kopeki. That's it! Kopeki! I used to love going in there as a boy. So much magic. Shame it's closed now. That place should have been burned to the ground years ago. Fucking puppets and clowns are the spawn of the devil. Ja, sind auf jeden Fall sich ziemlich einig, was sie wollen. Hier ist eine Tür. Aha. Okay. Da wollte ich mich mal ganz kurz umschauen. Oh, es ist zu schwer, um es zu bewegen. Ich glaube nicht dahinter. Wäre mit Sicherheit was gewesen. Schon mal gucken. Nee, B war es nicht. V war es auch nicht. Augmentierungen. Inventar. Augmentierungen. Ach, ich brauche Zuweisungen für meine Augmentierungen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das jetzt nochmal ganz schnell. Ach, ich habe Smart Vision gar nicht. Ach so. Habe ich einen Punkt? Nee, habe ich nicht. Ja gut, ich habe dann doch lieber andere genommen. Naja gut, die anderen muss ich ja dann nicht anmachen. Was ist denn da los? Ja, ich glaube, dann gibt es hier nichts. Weil ich glaube nämlich, dass... Oh, da, natürlich gibt es hier was. Oha. Jetzt kommen wir nach da oben. Ich weiß nur noch nicht, warum wir hier hoch wollen würden. Ich hätte erst so das Gefühl, dass hinter den schweren Boxen irgendwas versteckt liegt, aber... Aber nee, hier geht's auch noch lang. Das ist ja auf jeden Fall interessant. Ach, da können wir auf jeden Fall den Bahnhof umgehen. Das sollten wir uns merken. Da ist das Herrenklo, wie es scheint. Gibt es ja auch noch irgendwas? Ui. Das war gelockt, okay. Warum ist denn das Klo gelockt? Aber es ist gut zu wissen, dass wir das... Achso, das war das Ork-Klo. Das Human Natural Klo. Okay. Robot Within. Naja. Ich habe jetzt nochmal leider bis hier am Ende nochmal ganz kurz cutten müssen. Alarmtafel. Das heißt, hier unten gibt es auch irgendwie Stress. Ah ja, und hier müssen wir jetzt quasi hingehen, um... Ja, natürlich. Ich gucke ja auf die Tafel. Und da müssen wir quasi hinklicken, um zu reisen. Aber, weil ich glaube, dass die Zeit schon jetzt reif ist. Ich habe die Zeit nicht ganz im Kopf, muss man dazu sagen, weil ich habe natürlich... geschnitten und die Folge jetzt in 2 Teile geteilt. Da verliert man schon mal ganz schnell die Zeit. Ja, und deswegen sage ich, ist die Folge jetzt erstmal zu Ende. Ich glaube, das dürften es um die 20 Minuten sein. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis demnächst. In der nächsten Folge geht es dann wieder mal, geht's in den neuen Stadtteil weiter. Also, bis demnächst.